Moyen, a welcome to the Luxembourg Pavilion here at the Dubai Expo 2020. So, the Dubai Expo is a world expo, or what we call in the United States, a World's Fair. And Luxembourg is one of over 190 countries that's here represented in Dubai, the United Arab Emirates. When you see the building behind me, the pavilion, you might not necessarily think of Luxembourg, but we want to reframe how you see it. To learn more, we spoke to the Luxembourg Pavilion's director. Der Luxembourg Pavilion op der Weltausstellung 2020 Dubai ist entwickelt gin vom Architektenbüro Metaform. Es ist am Anfang ein Gebäude, das zur selben Zeit entwickelt gin als wie Luxembourg sich ein neues Nation Branding gin hat. Und zwar ist es auch darum gegangen, am Nation Branding Luxembourg als ein Opendland durchzustellen, als eine dynamische Nation, als ein verlässlicher Partner. An all die Elemente sind am Anfang an diesem Gebäude verkörpert gewesen. Die gesieht, wenn da vor dem Gebäude steht, eine majestätische Entree, was wie eine Anleitung ist für Luxemburg am Anfang zu dekouvreren und damit auch die Offenheit von unserem Land nach außen zu drohen. Dann als die spezielle Form, die gewählt ist, nämlich der Möbius Ribbon, eine mathematische Struktur, die am Anfang auch für den Infini steht, benutzt gehen. Und das ist natürlich auch gleichzustellen mit dem Dynamismus von unserem Ländchen. So now, as we enter the pavilion, you're going to see that it's split up into 5 thematic areas. What you'll find is they've recorded messages from different people all across Luxembourg, both Luxembourgers and the foreigners that make our country so special, and they record a message about where they belong in Luxembourg society. So you might know that Luxembourg is a very multilingual country at the heart of Europe, but did you know it's also super important for telecommunications and internet connectivity? Luxembourg's company SES is one of the most important private satellite operators on the whole planet Earth, with more than 70 satellites in 2 orbits. Here's another really important point represented in the pavilion: Luxembourg's commitment to development. Luxembourg gives 1% of its GDP to development initiatives. One thing that really blew us away in our first visit of the pavilion was learning about emergency.lu. Luxembourg has developed a system that is based on satellites and can be distributed within 24 hours whenever there's a natural disaster to connect people who've been cut off from the rest of the world. So now we're about to enter the 4th section of the pavilion with the theme Enterprise, about Luxembourg's enterprising history and nature, and it's a really incredible video. So now we're in the final section of the pavilion, Beautiful Luxembourg. And I think none of us really has to question why that is a theme, because Luxembourg is a super beautiful country. But we're also in the most popular part of the pavilion because of the slide. Ja, Trutschbahn ist ein ganz speziellen Clin d'œil an Gjorgjievska. Gjorgjievska, ein Volksfest, das eine extrem lange Tradition hat. Seit mehr wie 680 Jahren wird Gjorgjievska bald all Jahr aufgehalten. Every visitor to the Expo can get a special passport. And now, just like 550,000 other people that have passed through this pavilion, I'm going to prove that I've been here.